Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Добрый день, с возвращением на онлайн-ретрит «Колесо жизни». And this fourth session is going to be a meditation. Это 4-е занятие будет медитацией. We're going to use the 7 preliminary practices for meditation that we learned in the second segment. Мы будем использовать 7 предварительных практик для медитации, которые мы изучили на 2-м занятии. And we're going to try to have what we call a nyam chi. И мы попробуем то, что мы называем Nyam Chi. Nyam chi means, can we recreate the experience of dying? Nyam Chi означает, можем ли мы воспроизвести опыт умирания In meditation? в медитации. Can we try to recreate what it's going to feel like as we die? Можем ли мы попытаться воспроизвести то, на что это будет похоже, когда мы умираем? And then can we create new pathways in our mind И затем, можем ли мы создать новые тропинки в нашем сознании, that are going to kick in, they're going to affect how we die? которые сработают в тот момент, они будут влиять на то, как мы we're going умираем. to do a meditation that my teacher asked me to do every night. Нам предстоит сделать медитацию, которую мой учитель просил меня делать каждый вечер. So of course we do our coffee meditation at night. То есть, конечно, мы делаем нашу as we're falling to кофе-медитацию sleep. вечером, как только мы ложимся спать. But there is a tradition to practice dying as we fall asleep, because falling asleep is also a kind of a loss of our rough consciousness. Но также существует традиция практиковать умирание, когда мы засыпаем, потому что засыпание также является своего рода потерей нашей грубой осознанности. So let's start our practice dying meditation. Итак, давайте начнем нашу практику, медитацию умирания. And the picture I chose for this И meditation, картинка, которую я выбрал для этой медитации, it's a guy, he's trying to cut the wire of a bomb. это парень, который пытается перерезать провод бомбы. And that's what we want to do also. И это то, что мы тоже хотим We сделать. don't want one of our old bad seeds, doesn't matter which priority, we don't want any of them to blow up in the moment that we die. Мы не хотим, чтобы наше одно из старых плохих семян, неважно в какой там очередности, мы не хотим, чтобы хоть какое-то из них взорвалось в момент, когда мы умрем. We talked about 4 kinds of bad seeds fighting with each other, which one's going to open first. Мы говорили о 4 типах плохих семян, сражающихся между собой за право раскрыться первым. But we're going to use the daily practice of dying as we go to sleep Но мы собираемся использовать ежедневную практику умирания, когда отправляемся спать, to get used to calling up a good seed as our consciousness drifts off. для того, чтобы привыкнуть призывать хорошее семя в то время, когда наше сознание погружается в сон. Okay, so here we go. Let's meditate. Итак, поехали. Давайте медитировать. Sit up straight. Сядьте прямо. The lower abdomen is slightly pulled in. Живот, нижняя часть живота слегка втянута. You do that by exhaling extra when you come to the end of your breath. Вы делаете это, выдыхая немножко больше, когда подходите к завершению дыхания. Little bit of a smile. Легкая улыбка. Even though your eyelids are closed, Хотя ваши веки закрыты, if you gaze a little bit up, slightly up, not much, если вы немножко поднимете взгляд вверх, as if you were looking at the sun setting or чуть-чуть something, наверх, не сильно, как если бы вы смотрели на заходящее солнце или что-то в этом роде. that will help you stay more bright during your meditation. Это поможет вам остаться более бодрым во время медитации. Okay. Here we go. Хорошо. Давайте начнем. Let's take 10 deep breaths, Давайте сделаем 10 глубоких вдохов, deep exhales, глубокие выдохи. extra air going out at the end of the exhale. Don't worry about the inhale. He will take care of himself.
Here we go. Start number 1 with the exhale. First of the 7 preliminary steps, please invite one of your teachers to come and sit with you. Первый из 7 предварительных шагов, пожалуйста, пригласите одного из ваших учителей прийти и сесть с вами. Now think about something you really love about this teacher. Теперь подумайте о чем-то, что вы действительно любите в этом учителе. Some quality about them that you really love. Какое-то качество в нем, которое вы действительно любите. This is also part of the first step, which is honoring this teacher. Это тоже часть первого шага, почитание этого учителя. That also covers the second step. Это также охватывает второй шаг. What makes our teacher most happy? То, что делает нашего учителя самым Biggest gift we can счастливым. make our teacher Самый большой подарок, который мы можем is сделать to нашему do good учителю, deeds. это совершать thinking хорошие about поступки. The very high good qualities of our teacher. И просто размышлять о высоких, хороших Is one of качествах the best нашего good karmas we учителя. can make. Это одна из самых лучших карм, которую мы можем сделать. And when we make good karmas for ourselves, И когда мы создаем that's the хорошую greatest карму для gift we can себя, give to our teacher. это самый большой подарок, который мы можем преподнести нашему учителю. So appreciate something about your teacher.
Итак, почувствуйте as a gift. восхищение чем-то в вашем учителе в качестве подарка. Now think of some negative seed you planted in the last 24 hours and regret it, and make some commitment to try not to do it in the next 24 hours. Теперь попробуйте о каком-то негативном семени, которое вы посадили в последние 24 часа, и почувствуйте сожаление по этому поводу. Возьмите на себя обязательство попытаться не делать этого в течение следующих 24 часов. Now, equal time, equal attention, great appreciation for something nice you've done in the last 24 hours. Теперь уделите такое же время, такое же внимание, огромную признательность чему-то хорошему, что вы совершили за последние 24 часа. And ask your teacher to continue teaching you. Теперь попросите своего учителя продолжать вас обучать. And ask your teacher to stay in your life. Теперь попросите своего учителя оставаться в вашей жизни. Again, I like to spend about 10 breaths on each of these steps, sometimes 20 breaths if I want to enjoy them longer. Опять же, мне нравится проводить около 10 циклов дыхания на каждом из этих шагов, иногда 20 циклов, если я хочу наслаждаться ими дольше.
Now we'll start the actual meditation. Теперь мы начнем саму медитацию. Again, the seventh preliminary step actually comes after the meditation. Опять же, after the седьмой meditation, we'll do the предварительный шаг dedication. фактически наступает после медитации. Поэтому после медитации мы сделаем посвящение. Let's go through those 4 priorities Давайте пройдемся по тем 4 of our приоритетам, seeds that's going to be triggered at the last moment of our gross consciousness during death. приоритетам наших семян, которые будут запущены в последний момент нашего грубого сознания, в момент смерти. Our awareness of this world, this life, Наша осознанность этого мира, It will этой жизни. end, Наше осознавание and придет к then our концу. awareness will go back to some very primitive, basic awareness that we've always had in our many lifetimes. И тогда наша осознанность вернется к некой очень примитивной базовой осознанности, которая у нас всегда была в течение многих наших жизней. We talked about the bad seeds before, Раньше мы говорили о but плохих now in семенах, this meditation но теперь в этой and for the медитации rest of your life, и до конца вашей when you go жизни, to sleep, когда вы you can do отправляетесь this спать, meditation. вы можете Number делать эту one. медитацию. First in, first Номер out. 1. То, что первым вошло, первым вышло. What was a very early good karma I can remember doing? Какую самую раннюю хорошую карму я мог бы Maybe I was вспомнить? a little kid in the school. Может быть, я был маленьким ребенком в Maybe I школе. helped another child in the school to do their homework or something. Может, я помог другому ребенку в этой школе сделать What's a его домашнее задание early или что-то в этом роде. Good karma in my life that I can still remember. Какая ранняя хорошая карма в моей жизни, Normally, that one которую will, я до сих пор могу will open вспомнить? first as I die. Обычно это то, что раскроется первым, когда я умру. So please go ahead and think of something sweet you did, even a small thing as a small child. Поэтому, пожалуйста, подумайте о чем-нибудь очень хорошем, что вы сделали, даже маленькую вещь, когда были маленьким ребенком. Now, normally that seed, because it was first in, would be first out. Как правило, это семя взойдет первым, потому что оно было посажено первым. So you could expect it perhaps to open early as you die. Вы могли бы ожидать, что оно, возможно, раскроется сразу после того, как вы But maybe умрете. there's other seeds that you planted later in your life Но, возможно, есть другие семена, которые вы посадили позже в вашей maybe жизни. in your 20s, Возможно, когда вам было лет 20. good actions that you repeated over and over. Хорошие поступки, которые Maybe вы you повторяли снова и volunteer снова. for some kind of charity.
Возможно, вы были волонтером для какой-то благотворительной организации. Maybe one day a week for a year you donated your time. И, может быть, один раз в неделю в течение года вы жертвовали свое время. So that good seed is gonna push back the other one, and it's gonna be the seed that opens as you die. Поэтому это хорошее семя отодвинет другое и станет семенем, которое раскроется, когда вы умрете. Imagine dying and this seed opening. Представьте, что вы умираете, и это семя раскрывается. Again, dying is not losing all consciousness. It's the end of the gross awareness of this life, and then suddenly you're just back to a very basic, almost animal awareness. Опять же, смерть – это не потеря всей осознанности, это конец грубой осознанности в этой жизни, и затем внезапно вы просто возвращаетесь к самой базовой, почти животной осознанности. Try to imagine where that good seed, habitual good seed that you maybe worked for a charity, what kind of lifetime would it project for you? What kind of lifetime might it create? Попробуйте представить это привычное хорошее семя, возможно, работа на благотворительную организацию. Какую жизнь оно спроецировало бы для вас? Какого рода жизнь оно могло бы создать? Maybe a very happy life where people are always helping you. Возможно, очень счастливую жизнь, где люди всегда помогают вам. Now, the next one we can only imagine. Теперь следующее мы можем только представить. Suppose we are actually in the hospital, we are dying. Предположим, что мы на самом деле в больнице, мы умираем. Which just means again that the awareness is going to drop from a detailed awareness of this life to sort of a very basic, primitive awareness. Опять же, это просто означает, что наша осознанность упадет с детальной осознанности в этой жизни до некой базовой, примитивной осознанности. And suppose that a relative of ours just runs their hand down our arm with a lot of love, just lightly. They brush our arm with love. They run their hand down their arm. И предположим, что наш родственник просто проводит рукой по нашей руке с большой любовью, просто слегка касается нашей руки с любовью. And that touch on my arm reminds me of years ago, a friend of mine, maybe someone they loved died, and then I went to their house and I was running my hand down their arm to comfort them. И это прикосновение к моей руке напоминает мне о том, как много лет назад у моего друга, возможно, кто-то умер, кого он любил, и я приехал к нему домой и гладил его по руке, чтобы успокоить.
And so, at the most crucial moment of my life, as my mind my rough mind stops, И поэтому в самый ответственный момент моей жизни, когда мое грубое сознание останавливается, I remember something kind and considerate I did many years ago. я вспоминаю что-то доброе, какую-то заботу, которую я сделал много лет And that назад. seed inserts itself at that moment between the end of this life and going back to my very basic state of mind. И это семя вставляет себя в тот момент между концом этой жизни и возвращением к моему самому базовому состоянию сознания. That memory of serving someone at the crucial moment of my death Это воспоминание о служении кому-то в решающий момент моей смерти is going to create a very beautiful future life. создаст очень красивую будущую жизнь. Now, suppose instead Теперь предположим, что вместо этого, that in those last moments of this life, в эти последние моменты этой жизни, I remembered the very, very best good karma I ever did in my whole life. я вспомнил самую-самую лучшую, хорошую карму, которую я когда-либо создал за всю Maybe свою I жизнь. saved someone's life, Может быть, я спас чью-то жизнь. or maybe I gave a lot of my money to someone who needed it. Может быть, я отдал много своих денег тому, кто в них нуждался. Try to remember, and we're going to spend more time here. Постарайтесь вспомнить, и здесь мы проведем больше времени. Try to remember the very, very best karma you ever planted in your whole life. Попытайтесь вспомнить самую-самую лучшую карму, которую вы когда-либо посадили за всю свою жизнь. Now imagine that your new life is beginning from this very, very powerful good seed. Теперь представьте, что ваша новая жизнь начинается с этого очень-очень сильного, хорошего семени. What will that, if that whole life is defined by that one incredible good seed, what will that life be like? Если вся та жизнь определяется тем одним невероятным хорошим семенем, какой была бы эта жизнь?
We finished the meditation. Мы закончили медитацию. It's time to do the seventh and final meditation preliminary. Пришло время сделать 7-й и последний предварительный шаг к медитации, Which is actually not a preliminary because it comes after the meditation. который на самом деле не является предварительным, потому что он заканчивает медитацию. But just thinking about all those good seeds fighting for first position in our death, Но просто размышляя обо всех этих хороших семенах, которые борются за первое место во время нашей смерти, we made a lot of good seeds just by thinking about our good seeds. мы создали много хороших семян, просто думая о наших хороших семенах. So let's give those seeds away. Итак, давайте отдадим As golden эти light. семена в виде золотого света. 3 long, happy exhales of golden light, sharing those seeds with the whole world. 3 длинных счастливых выдоха золотого света. Делимся этими семенами со всем миром. And slowly open your eyes. Затем медленно открывайте Take a good глаза, stretch. хорошенько потянитесь, And we'll see you for session 5 и увидимся на 5-м of занятии our Lamrim нашего Аламрима Wheel of Life. «Колесо жизни». Thank you. Спасибо.